we have not had guests like them on the podcast before. We are doing very simple thing is storytelling. 1980 সালের 16ই আগস্ট ডেন গার্ডেন্সে ফুটবল খেলা হতো। ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের একটা খেলা হয়েছিল, যেই খেলাটায় দুটো লাল কার্ড হয় দুটো সাইডে। তার যে স্পিল ওভার এফেক্টটা ইট ওয়েন্ট টু দ্য গ্যালারি, মানে গ্যালারিতে মারামারি লেগে যায়, পুলিশ লাঠিচার্জ হয়, স্ট্যাম্পিডে ইভেন্চুয়ালি 16 জন মারা যায়। অ্যান্ড দ্য ইয়াংগেস্ট ভিকটিম ওয়াজ 15.5 years old. We actually kicked off with a long form on this story, but not on just what was available in contemporary newspapers and all. We hunted and found out people jara shei mathe chilo. And I'm guessing part of your upbringings also led you towards that journey of being curious people, trying to find out, unearth these stories. This guy itself, his name is Kadu Makrani, by the way. So he came from Baloch. And এখানে আসার পর আমাদের যেটা ফেয়ারি টেলের যে ব্যান্ডেড গরিবের বন্ধু বড় লোকের দুশমন টাইপের একটা ব্যাপার শুরু হয়, তো they are against the Nawabs and the Raja Rani, and they're also against the Britishers as well. The idea of absolute truth itself is becoming very blurred. Ekhon bole na always, how do you define absolute truth? Make Calcutta relevant again. You already know. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. Today I'm joined in by two people who have names as complicated as mine, and a podcast between Trinanjan, Srinwantu and Meghdut is probably only possible, one in Calcutta, two will probably never happen again. The chances of these three names coming and sitting in a room together is far and in between, perhaps, and three, hopefully what can be poised as a very interesting conversation, because we have not had guests like them on the podcast before. Before I get into what they truly do, firstly, welcome to the show. Thank you. I call it a show, but it's really an extension of a larger movement. A bunch of people who want to discuss, work towards, exemplify the cause of Calcutta and what the city stands for. And your work in that space definitely stands out, and you've been building Paperclip a little bit online but also out of Calcutta. And today's a very special day in your calendars, because it's been from what I hear, it's the day where your book goes on the stands. Yes. So either of you, feel free to tell us a little bit about Paperclip, about the book itself, and then we'll jump into the origin stories about what keeps you going, so on and so forth. Sure. Okay. So yeah, প্রথমেই thank you very much for inviting us. আমার নাম Srinwantu, as you said. I think this is the common question what I get obviously, নামের মানে কি? তো আমি প্রথমেই বলে রাখি, my name means listen to me. আচ্ছা, although সেটাই বলছি, আমার নাম Srinwantu, listen to me. Yes, but I'm not a great orator, but I think time to time I'm trying to step up in that platform as well. But yes, so we are the founders of Paperclip, Trinanjan, myself and Indranath. We three started, and we have a founding team of a very lean team, but 7 very fantastic team that we have. We'll talk about them as well in the next hour on show. But what we are doing right now, we are doing simply a very simple thing is storytelling. We wanted to do something that India is kind of lacking today, that is more about telling a story very authentic and also very simple way, right? And a lot of people actually ask why Paperclip started. I think I would say Paperclip started with the irritation. The irritation was coming from WhatsApp. We have seen multiple fake news, a lot of fabricated news are doing rounds and rounds, and a lot of people forwarding them to us, right? And that's what one of the major trigger and anti-misinformation campaign bola jete pare, but different way, because I believe there are so many great work has been done by a lot of fact-checking medias. But what we wanted to do a little bit of more fundamental way, right? We want to make people be curious about history. We want to make people more curious about finding truth, and that kind of doesn't come freely, because it's a age of very little span of attention that we all know. So we wanted to kind of use that problem statement and try to solve it the way that, okay, hey, I'm telling you a story because we know arguments nowadays can hardly change any opinion anymore, right? You can debate hours
you'll end up with, in two different directions, right? But as we know, stories still can, change somebody's mind. It can make you feel and stuff, right? So storytelling has become like our medium, and I think we are all culturally connected, and we have very a good idea about, how history, culture, sports and life in general can, spreads out. সেটা তো আবার বাঙালি So, কলকাতা থেকে yes. বড় হয়েছে, তো অবভিয়াসলি এগুলো তো ইট কামস ন্যাচারালি, Absolutely, absolutely. নতুন Naturally, করে কিছু yes, একটা yes. ইনভাইট করতে হয় নিজের Absolutely, মধ্যে। yes, yes. ইনফ্যাক্ট এই আমাদের যে ছোটবেলায় একটা, আমাদের বলে না, এটা হয়তো ইন্ডিয়ারই ট্রেডিশন, এই যে স্টোরি টেলিং, এই মানে ঠাকুমার থেকে শোনা বা দিদিমার থেকে শুনে, ঠাকুমার ঝুলি, মজার গল্প somewhere it was also a thing যে why can't history be told in a fun way? Why should history be only a collection of dates and places and wars And dry and never treaties fun, and huh? names? Why can't, because, and the other thing, why should history be only about, these big names? It's never that. It's always অনেকগুলো মানুষ, এবং যাদের মধ্যে অনেকেই নেমলেস ফেসলেস থেকে গেছে, তারা মিলেই একটা কোনো জিনিস ঘটিয়েছে। ইনফ্যাক্ট দ্যাটস ওয়্যার আওয়ার বুক অলসো কামস ফ্রম, আওয়ার বুক রবিন হুড অফ কাঠিয়াওয়ার। Yes. So that's where our book also comes from. যে আমাদের freedom movement, which spanned probably better part of 200 years, right? In many small ways, right? Conventionally, it's probably only the last 50 years of the 20th century. But if you look at it in a different way, it goes back all the way to the 18th century. There were always efforts. তো আমাদের এটাই প্রচেষ্টা ছিল এই, যখন বলছো, যখন তোকে দেখাই বইটাকে, ইটস আ ভেরি নাইস cover, interesting Robin Hood of Kathiawar. Please continue. Yeah, no, please, you can take a look at it also. যে এই আনকনভেনশনাল গল্পগুলো বলা, এই রবিন হুড অফ কাথিয়াওয়ার কে ছিল, যে who had become a sort of a pain in the backside of the British, হ্যাঁ? or খেলার মাঠে কিভাবে ফুটবল কিভাবে বাঙালির ন্যাশনালিজম বা স্বরাজের সেন্সটাকে এলিভেট করেছিল, right? There were films, there were songs, sports, there were brands which spoke the Swadeshi story, which fought the Swadeshi battle, all in their own way. তো সেখান থেকেই এই বইটারও জন্ম, যে why should it not be, in fact for a while we even debated with the title that Gandhi didn't walk alone. For a while we, again, একটু ওই ফুটবল এটা আছে আমাদের, so লিভারপুলের you'll never walk alone থেকে, but then we said যে না, let's put the spotlight on probably the most obscure character in this book and make a title around that. তো আমাদের এটা একটা পেপার ক্লিপের আমাদের ফাউন্ডিং এর গাইডিং এ ছিল, যে গল্প বলাটাকে আবার সেই যেভাবে আমরা ছোটবেলায় ঠাকুমা বা দিদিমার কাছে গল্প শোনার মানে সেই মশগুল হয়ে গল্প শুনতাম, ওরমভাবেই গল্প বলাটাকে আমরা দেখি না করতে পারি কিনা, ইভেন ইন দিস এজ অফ social media and dwindling attention spans. Right. এখানে লেখা আছে why is, পিছনে বইটার পিছনে লেখা আছে why is a Mexican nightclub named after a Bengali rebel? আমি তো এটা নিয়ে প্রথম শুনতেছি আজকে, আমাদের ডিসকাশনটা এখান থেকে শুরু হোক। I think he is the best person because he is who discovered it in Mexico City. Yes. আচ্ছা, Yeah, I think Paperclip as a whole as well, and the book is just extension, right? আমাদের storytelling comes with a lot of traveling aspect, right? আমরা বেড়াতে যাই, আমরা গল্প করি লোকের সাথে, আমরা কথা বলি, we get a lot of leads, from there, and then we deep dive to the books, history books, archives, newspapers and all, right? তো এই গল্পটা এখন kind of become mainstream now, but that time we had no idea, to be honest. So I live in Chicago. So 2017 we went to Mexico. And actually we travel to, as I think we were discussing before, for the viewers, ফুটবল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো ফুটবল দেখতে আমরা খুব আর কি যাই। আমরা ব্রাজিল ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে এসেছি, প্যারিস ইউরো কাপ, তারপরে রাশিয়াতে ওয়ার্ল্ড কাপ, ফুটবলটাকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, একদম হ্যাঁ, ফ্যানাটিক কথাটা প্রবলি ট্রু নয়, বাট in a good way, fanatic in a good way, প্রেম বলা যায়, হ্যাঁ, fanatic in a good way. তো মেক্সিকো কাইন্ড অফ ভেরি সিমিলার রিজন, এবছর অবশ্য মেক্সিকোতে ওয়ার্ল্ড কাপও হচ্ছে। তো অ্যাজটেক স্টেডিয়াম, আই থিঙ্ক লট অফ পিপল উড নো, যেখানে পেলে মারাদোনা দুজনই বিশ্বকাপ জিতেছে। তো ইউ ওয়ান্টেড টু ভিজিট দেয়ার অলসো। মেক্সিকো সিটি ইজ লাইক ইটস এ ভেরি ভাইব্রেন্ট সিটি অ্যাজ এ হোল, and I love Mexico City. Yes, it's one of my favorite places, এবং আমি প্রচন্ড আমার টাকোস খেতে ভীষণ ভালো লাগে। Absolutely, আমি পাগল হয়ে গেছি, মানে আমি গিয়ে, ইনফ্যাক্ট আমি লাস্ট ইয়ারই গিয়েছিলাম প্রথমবার, অ্যান্ড আমার প্রচুর ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা আছে মেক্সিকোতে, যারা আমাকে টাকো ট্যুরে নিয়ে গেছিলো এবং বলেছিল যে শোন, একটা জায়গায় একটার বেশি টাকো খাবি না, কারণ লম্বা খেলতে হবে, এটা হচ্ছে ওই টেস্ট ম্যাচের মতো টাকো। তো এই করে সেশন বাই সেশন,
5 ঘন্টার টাকো ট্যুর করেছিলাম, ঠিক আছে? Taco marathon. Taco trail, basically. টাকো ট্রেল, হ্যাঁ, এই পাব ট্রেলের মতো আর কি। And these tacos are very different from what you get in USA, by the way. Absolutely. It's absolutely. And also you get a lot of different types of tacos from the east, like from north to the south. মানে ওয়াহাকাতে যেরকম Yeah. মিট ব্যবহার করা হয়, অক্সটাং ব্যবহার করা হয়, Exactly. ইউ ফাইন্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস, কিছু সফট শেল হতে পারে, কিছু হার্ড শেল হতে পারে। তারপরে তোমার ওই একটা টাকো দেখেছিলাম ওই ইয়ের মতো, আমরা যে কি বলে ওটা খাই না, কাবাব খাই না, যেটা স্কিউয়ার্স টাইপের ঘোরানো, সেই রকম একটা টাকো, ওটার নামটা আমার মনে পড়ছে না এখন। বাট এনিওয়ে, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যাসিনেটিং সিটি, বিউটিফুল পিপল। প্লিজ টেল আস দ্য স্টোরি অফ দিস নাইট ক্লাব। CDMX যা বলে মেক্সিকো সিটিকে বেসিক্যালি। তো আমরা there's something called lucha libre as well, wrestling, Mexican wrestling, যেখান থেকে কি নাম বেশ, Rey Mysterio come from that, right? তো আমরা ওটা দেখতে গেছিলাম ইনিশিয়ালি, অ্যান্ড ওখানে হচ্ছে হিউজ অডিটোরিয়াম, তার মধ্যে খেলা হচ্ছে, অলমোস্ট ঘাড়ে ঘাড়ে লোক বসে আছে এরকম। এনিওয়ে, তারপর আমরা বেরিয়ে we went for like a little bit of stroll to the place called Roma district. I'm not sure if you've been there. So that's like the party hub technically. তো সেখানে we went to like have ice cream, and I'm not going to details. I want you to probably read from the book. But the ice cream store ঠিক পাশেই there is a kind of a speakeasy kind of bar or a club. I don't know that because there's a gatekeeper was there, kind of letting in. And we have friends, and we are lucky to have few friends who have know people and know their way around. So we fortunately got it through. But what you came to know, এখানে ঢুকতে গেলে you need like a invitation, or maybe you need invitation from the the owners or whatever it is. I don't know that, but we got it through. And bhetor giye dekhlam it's like a huge like a very very upscale club, nightclub, and world's most renowned DJs goes there. All the the new disc jetake bole ar ki shei ram DJs, and the club's name is, by the way, named after a Bengali guy. সেটা হচ্ছে MN Roy. Oh, I've heard So you about probably this. heard- so this guy is famous. দেখেওছিলাম এটা। হ্যাঁ, I've তো- passed by. MN Roy is a very very famous but very exclusive club. You don't get entry there unless you have the tickets or you have the invitation. Special invite. তো MN Roy যারা জানে না, সবাই জানে হয়তো। তো he is a Bengali, they call it radical humanist. He is a big proponent of our freedom movement, and he also the guy who founded Mexico's Communist Party. So think about the scale and the range of this guy, right? And he has a very fascinating life. I'm not going there today. So he used to live there. ওই ওই বাড়িটা। বাড়িটা দোতলাতে বেসিক্যালি এক সময়। তো he used to, and he was actually part of the very elite social circle. He influenced a lot of people. He learned even wrestling there. He taught people there how to write. Even I believe he played a lot of sports, chess as well. এই যে অ্যালেখিন চেস ক্লাব, অ্যালেখিন, তো অ্যালেখিনের একজন মানে অ্যালেখিনকে হারিয়েছেন এমন একজন মেক্সিকান গ্র্যান্ডমাস্টারের সাথে তিনি চেস শিখতেন। তো a lot of stories about him there. To kind of remember him, the owners named the club after him. That's a fascinating. So I think আমাদের পুরো গল্পর বই এবং overall Paperclip as a whole, we try to tell the stories like this, right? It's not like just you read a chapter of a very dry facts or dry years, dates and all, যেটা আমরা শুনে বড় হয়েছি, right? পরীক্ষাতে যেরকম পড়তে হয়. I wanted to kind of change that, and we want to make sense of things around you. আমরা চারদিকে কি দেখছি, রাইট? if you go to nightclub, you probably remember this story now, go forward, right? Or maybe you're having a drink, right? say drinkটা খেতে খেতে this story come from that, and there are a lot of drink stories around drinks as well. Even food has a lot of history, right? So Paperclip actually is a storytelling medium. We very much focuses on your contemporary history, contemporary news, your politics, your overall democracy's nuances, through a range of subjects that includes history, culture, and other aspects of life. And most of the content is available online. Most of contents available online. Then, and the way we kind of conduct, আমরা বলি আমরা platform agnostic. Don't want to limit anything to any one such particular medium. So online is definitely an option. So আমরা started from Twitter, by the way. A very small micro level. Even though we have a love for long form as well, right? So short form, long form, আমাদের both. Instagram, Twitter, I think we have a pretty decent following and a very quality following, to be honest. We learn a lot from our followers, and they enrich us a lot in different way in the comment section and everything else.
we also have, a podcast. It's a Audible podcast. They commissioned for us. It's original podcast. It's a Ki naam two podcast season. It's called Long Story Long Short. story short. Nice name. It has 2 seasons. One is about people who came outside to India and make their names, influence some things in our lives. Other one is that about Indians who went outside of the world and who made their names, right? So Indians who made a mark in the world and world citizens who came and made a mark in India. So এই হচ্ছে দুটো seasons. Yeah, so we try to tell stories like this, a very small things, history hidden in plain sight. This is one we. কটা এপিসোড করেছো তুমি? There's like 2 seasons, I think 12, 16 episodes each, something around that. So 30 episodes around আছে ওখানে. হয়ে গেছে ওটা? That is হ্যাঁ, done, it yes. came out a few years back. Yes. কে হোস্ট করতে? It was like one of our teammates. He is not in the team anymore, but he joined from a different company. But it's all like pretty much in-house, writing and everything else. রাইটিং মানে it was a scripted Script research and everything else. Yes. And other than that, we also have long forms as well. We are working on it, a few things like more original, research oriented, more journalistic long form stories. One of them, for example, we did, I think that's our first article, which we kicked it I off. think let him speak on with that. it, which is 1980 সালের 16ই আগস্ট। তখন তো ইডেন যুবভারতী হয়নি, ইডেন গার্ডেন্সে ফুটবল খেলা হতো। ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের একটা খেলা হয়েছিল, যেই খেলাটায় দুটো লাল কার্ড হয় দুটো সাইডে, অ্যান্ড তার যে স্পিল ওভার এফেক্টটা, ইট ওয়েন্ট টু দ্য গ্যালারি। ইভেনচুয়ালি দেওয়ার মানে গ্যালারিতে মারামারি লেগে যায়, পুলিশ লাঠিচার্জ হয়, স্ট্যাম্পিডে ইভেনচুয়ালি 16 জন মারা যায়। তাই? Yes, and the youngest victim was 15.5 years old. So we actually kicked off with a long form on this story, but not on just what was available in contemporary newspapers and all. We found out, we hunted and found out people যারা সেই মাঠে ছিল, খেলাটার সময় মাঠে To really ছিল। corroborate the Yes, information. yes. and- We even spoke to one or two. Like I remember, I spoke with Surojit Sengupta, and it's a special conversation for me because তারপরে unfortunately তার কিছুদিন পরে উনি মারা যান। So he was actually then in Mohammedan and he was covering the match for Ajkal, I think, and he said, I actually the gallery had turned so rabid that আমি actually খেলা শেষ হওয়ার খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে যাই, বিকজ আমি সেই বছর ইস্ট বেঙ্গল থেকে মোহামেডানে গেছিলাম, and I was worried if I get caught up, মানে তখন এতটাই টেম্পার্স যে আমি হয়তো মারধর খেয়ে যাব। সো উই স্পোক উইথ পিপল, উই ফাউন্ড আউট সামওয়ান, সো অল দোজ ভিকটিমস দে ওয়ার ব্রট টু পিজি হসপিটাল। সো উই ম্যানেজ টু ফাইন্ড সামওয়ান হু ওয়াজ এন ইন্টার্ন দেয়ার। তো তার সঙ্গে অ্যান্ড উই সাম পিপল অ্যাকচুয়ালি রিলিভ ট্রমা, because there are some pretty gruesome sites. So otar basis we did and then we just, so this was the core of the story, but we also went back to what football has meant for Bengal, right from the days of the Nagendra Sarbadhikari সময় থেকে, how it at one point of time how it shaped our nationalist movement, দেন পরবর্তীকালে পার্টিশনের সময় এবং পার্টিশনের পরে এই যে ঘটি বাঙাল ডিভাইড। সো হাউ ফুটবল ইজ নট জাস্ট আ গেম ফর বাঙালিজ, it's much more than that. So and this whole divide between Argentina fans and Brazil fans, এইটা কি করে, how is the whole city separated into only Argentina and Brazil fans? এটা কি করে হয়েছে? এটা কি পেলে মারাদোনার জন্যই শুধু? to an extent yes, I think Brazil followingটাই প্রথম হয়, because I think somewhere আমরা এত বছর পরাধীন থাকার পরে when we saw that একটা কালো চামড়ার লোক পায়ে বল নিয়ে 11টা শ্বেতাঙ্গকে নাচাচ্ছে লিটারালি, somewhere I think people could relate, right? That's why Brazil became, যে কারণে West Indies also had such a passionate following in India in the 1970s and 80s for cricket. এবং তারপরে I think so from my understanding even in the early 80s it was almost all Brazil. It only started changing after 86 and Maradona. Once people, and the other thing is by the time I think TV কিছুটা এসে গেছে, কারণ পেলেকে সেইভাবে তো কেউ খেলতে দেখেনি তখন, other than the Cosmos match here, এখানে কলকাতাতে টিভিতে তো কেউ সেভাবে খেলতে দেখেনি, কিন্তু মারাদোনাকে লোকে দেখলো, হ্যান্ড অফ গডও দেখেছে, ফিট অফ গডও দেখেছে। তো যখন দেখলো তারপরে আর তো তখন থেকে আই থিঙ্ক and then তো তারপরে তো আই থিঙ্ক then there's been Messi and Ronaldinho and Neymar and মেসির কথা আর আমরা কি আর it got real Messi. It got real Messi. But as football fans,
তোমাদের কি ধারণা এই যে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো কলকাতাতে? আমরা তো কিছু জন আছি যারা এখনও কলকাতাকে নিয়ে পাগলের মতো ভালোবাসি, সারাক্ষণ ধরে কলকাতার ভালোর জন্য কিছু করার জন্য লেগে রয়েছি, কিন্তু এভরি টাইম সামথিং লাইক দিস হ্যাপেন্স ইট পুটস আস ব্যাক 10 years and puts our work back 10 years if not more. একদম it was very funny আমার retrospect not very funny but আমার ফাদার ইন ল আমাকে লিখে পাঠিয়েছে যে আমি টিভি স্যাংকে দেখলাম, আমার বউ ফরাসি, তো ওর বাবা লিখে পাঠিয়েছে না টিভি স্যাংকে দেখলাম কলকাতায় কিছু হয়েছে মেসিকে নিয়ে। হ্যাঁ আমি তো became a global না because it's messy. যে কী অবস্থা, কি তোমরা সবাই ঠিক আছো ইত্যাদি। আমরা এটা এরকম না আর্থকুয়েক হয়নি, ঠিক আছে একটা, বাট ইট ওয়াজ জাস্ট রিয়েলি মেড আ লট অফ মানে মানুষটা সেই না, মানে I think what also what it gave it a worse spin was that তারপরেও যেখানে যেখানে গেছে সব করাতে তো ভালো হয়েছে, কোথাও কোনো chaos হয়নি, so that made it worse. মিসম্যানেজমেন্ট এত কলকাতা that gave the opportunity for the finger pointing and honestly you have no defense. কি ডিফেন্স করবে লোকে, করেছে কি সব কিছু ভেঙে চুরে। আমি বলছি আজকে ধরো যদি আরো দুটো শহরে হতো, কিন্তু কেন তারপরে অন্য শহররা তো অবভিয়াসলি দেখো না পুল দেয়ার সক্স আপ এন্ড মেক শিওর নাথিং, ওটা একটা আনফরচুনেট ছিল যে কলকাতা প্রথম, আর আমরা তো বড় বড় করে ঢাক পিটিয়ে কি একটা বিশাল একটা ভালো না দেখতে মূর্তিটা, তাও একটা মূর্তি বানিয়ে আমরা তো সব কিছুতে এস্থেটিক ডাজ নট নেসেসারিলি ফলো প্যাশন, রাইট? ঠিক আছে বুঝলাম প্যাশন, কিন্তু তারপরে তুমি একটা এমন জিনিস বানালে একটা ফান্ডামেন্টালি ওটা তো দরকারও ছিল না, মানে কোনোটারই তো দরকার ছিল না। আমি যে প্যাশন আছে বলেই আমি গিয়ে লাফিয়ে একটা জিনিস করে ফেললাম, কিন্তু সেটা ম্যানেজ না করতে গিয়ে ধেরিয়ে দিলাম আর গোটা পৃথিবীর কাছে মুখটা কালো করে আসলাম। সেইটার ব্যাপারে anyway we don't have to we don't have I think we are all on the same page there. I think what happened was honestly totally undesirable and it left a very bad stigma internationally, not just at a national level. I think it was a global. তুমি তো আবার মার্কেট রিসার্চ করো, মার্কেটিং নিয়ে কাজ করো ইউনিভার্সিটিতে, তুমি তো বলবে যে হয়তো নাথিং ইজ ট্রুলি ব্যাড প্রেস, রাইট? প্রেস তো প্রেস, লোকেদের জানলো, কতগুলো লোক কলকাতায় নিয়ে প্রাসঙ্গিক তো হয়ে গেল, ভালো প্রাসঙ্গিক কি বাজে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেটা আই থিঙ্ক ওয়ার্কস ওয়েল ওয়েন কখনো কখনো ভালো জিনিসও আসে, when it's always or more often খারাপ জিনিসই হচ্ছে, সেখানে যখন something like this happens and the benchmarking with the other cities made it more stark. So I don't know how to spin it positively other than the fact যে প্রথম কলকাতাতেই এসেছিল. I think that's the only positive spinning fact. If that is like the baseline and the lowest common denominator of things to be proud about. There's nothing to be proud of. এটা কি আছে, এটা তো একটা calendar. Exactly. So what I'm saying is there is nothing to be proud of. ঠিক, you have to accept it and there's nothing to be proud of. You should. There are events where you can spin it. এটাতে কিছু করার নেই, সেই জন্য আমি বললাম যে any attempt at spinning only makes it worse. So probably accept, learn, hopefully don't repeat and don't make a statue 70-foot statue to make 700-foot statue, but at least make it good. Make it. You already have another statue, right? Football, I mean, baba, no comments on that statue, which reminds me of the phrase called Ozymandias, right? What a can. There are a lot of things I like about Calcutta. Unfortunately, that statue is not one of them. রাধাটা কেটে ওখানে বসিয়ে দিলে বোধহয় একটু কম বিসদৃশ হবে। মানে এনিওয়ে কলকাতা শহর নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমরা দুজনেই আশা করছো, তুমি তো কলকাতায় থাকো, তারপরে লেখক, তারপরে হিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করো, আই এম শিওর ইউ হ্যাভ টনস অফ থিংস টু সে। He even does a Kolkata Ghat tour as walks. well. মানে not commercial, it's more of a passion project. ইনফ্যাক্ট তার একটা ছোট্ট ফল আউট বলি, আমি মাঝে মাঝেই একটু শীতের দিকে যখন একটু হাঁটা যায়, আমি সকালে দিনের সময় বেরিয়ে পড়ি, ডালহাউজি, স্ট্র্যান্ড রোড এইসব চত্বর ঘুরে, কেউ সঙ্গে এলো নাহলে একাই বেরিয়ে পড়ি। তো একবার ওইখানটাই ওই ওয়াটারলু স্ট্রিট ওইসব হঠাৎ সাডেনলি আই ওয়াজ পাসিং থ্রু গ্রেট ইস্টার্নের পেছন দিকটা একটা সরু স্ট্রেচ, দ্য শপস, দ্য সাইনবোর্ড সেড Barretto Lane. Barretto. The only other Barretto I know is Jose Ramirez Barretto. So I said, who is this Barretto? এখানে হঠাৎ Barretto Lane কোত্থেকে এলো? তো Kira. So I said, I have to find out. And then I found a fascinating story. So this guy, he came from Goa. And he was from illustrious stock. Or some couple of his relatives had been Goa governor, Portuguese governors.
এবং এখানে মানে কলকাতায় মানে হি ওয়াজ রিয়েল ধনকুবের যাকে বলা হয় একটা সময় বিফোর দ্য ফর্মালাইজেশন অফ আ ন্যাশনাল ব্যাংক হি ওয়াজ লাইক কলকাতার ব্যাংকার চাঁদ সদাগর পার্ট 2 কাইন্ড অফ এবং আর্মেনিয়ান ঘাটের পাশে একটা বিশাল ঘাট ছিল যেটা ও নিজের পয়সায় কনস্ট্রাক্ট করেছিল, ইট ওয়াজ কল্ড ব্যারেটোর ঘাট, এখন সেটা নেই আনফর্চুনেটলি। তো ইনসিডেন্টালি সেই সময় উই গট অ্যান ইনভাইট টু স্পিক অ্যাট গোয়া হেরিটেজ ফেস্ট, গোয়া হেরিটেজ ফেস্ট on behalf of Paperclip. তো ইন্দ্রনাথ দা ওয়েন্ট, আই কুড নট গো বিকজ আমার তখন একটু পার্সোনাল কিছু ছিল, আই হ্যাড সাম আদার ওয়ার্ক কমিটমেন্টস, সো ইন্দ্রনাথ দা ওয়েন্ট, সো I made we made a short film on this Barretto story. He said he's come from Goa, but a nice ওখানে তুমি it's a Goa, good way to so when he presented and the people there are people মানে যারা আর কি গোয়ান হিস্ট্রির পেলে মারাদোনা টাইপস, রাইট, and they were left awestruck. This is, how did you dig this up? We never knew of this. তো I think that's in a way our modus operandi for Paperclip, যে তুই ছোট্ট একটা জিনিস দেখলাম এটা কি কেন, বাট ইয়া কামিং ব্যাক টু কলকাতা, ইয়েস এইটাতে মেবি দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান স্টিচ ইন টুগেদার। আমরা যখনই কলকাতা শহরে যে কোনো স্কুলেই আমরা পড়াশোনা করি না কেন, প্রত্যেকটা স্কুলেই দুটো জিনিস নিয়ে প্রচণ্ড রেষারেষি হয়, একটা হচ্ছে ডিবেটিং, একটা কুইজিং। এবং এই জিনিসটা কিন্তু বাইরে তুমি যদি কলকাতা এইটার কিন্তু ওরকম একটা সেরকম চল নেই যে কালচার তো নেই ডেফিনেটলি। আর তুমি ইন্ডিয়ার বাইরেও যদি দেখো যে আমরা আজকে যেরকম টাইপের মানুষজন তৈরি হয়েছি, a large part of the reason why I'm so curious as a person perhaps is my upbringing. আমি সারাক্ষণ কুইজ করছি, ডিবেট করছি, লোকের সাথে তর্ক করছি, ইনফরমেশন গ্যাদারিং ওয়াজ সিন as something to be proud of. তুমি যদি সেই জিনিসটা তুমি যদি এখন দিল্লিতে যাও গিয়ে বা হায়দ্রাবাদে বা কোথাও গিয়ে বলো যে এই জিনিসটা সেইটা দে উইল বি লাইক এই স্কুলে এটা আবার কী একটা কাজ, ঠিক আছে স্পোর্টস করো যা কিছু করো, এইটা নিয়ে অত সেরকম একটা চর্চা কিন্তু অতটা কলকাতার মতো যে চর্চা, ইট ওয়াজ অলমোস্ট পার্ট অফ আর এভরিডে. And I'm guessing part of your upbringings also led you towards that journey of, you know, being curious people, trying to find out, unearth these stories and then build something like a Paperclip. হ্যাঁ মানে ইনফ্যাক্ট ইফ আই মে সে ফর দ্য এন্টায়ার টিম, নান অফ আস কাম ফ্রম আ neither from a history background. He's a techie. I was a commerce graduate who then studied management. None of us come from a history. None of us were history honors or come from literature. So somewhere you probably got it right. যে আমাদের মধ্যে ওই innate curiosity একটা রয়েছে to find stories, to find stories in small things, In the mundane, in the mundane, banal, in the ordinary, everyday. in the most ordinary. But there can be an extraordinary story, and I think to an extent I will say yes, I concur that এই যে কিউরিওসিটিটা এটা হয়তো হ্যাজ বিন শেপড অ্যান্ড প্রবলি ইটস দেয়ার বিকজ উই অল গ্রো আপ ইন কলকাতা। এটা অন্য জায়গায় হলে আই এম নট শিওর ইট উড হ্যাভ হ্যাপেন, বিকজ আই থিঙ্ক কুইজ অ্যান্ড অল আই এম শিওর সব জায়গাতেই হয়, বাট দ্য ফ্যাক্ট যে ইটস সো কি বলবো মানে ইটস সো প্যাশনেট ফর আস, মানে কুইজে ওয়ে অফ আওয়ার লাইফ ইয়া মানে ডিবেটে হেরে যাওয়া বা কুইজে হেরে যাওয়া বা না বলতে পারা বা একটা পয়েন্ট অফ ভিউ না থাকা, ইটস আ স্ল্যাপ ইন দ্য ফেস ফর আস, at least when we were growing up. হ্যাঁ মানে আমি আমাদের তিনজনের কথাই বলছি, আই এম হোপিং ইটস স্টিল দেয়ার, I hope it's still there and I hope it persists, because I think it's what made what we are today. I mean নইলে আমরা some disparate backgrounds, some of us are techies, some of us are bankers, some of us are I teach in a management college, but what brings us together is that curiosity. And হয়তো এই শহরে না বড় হয়ে উঠলে ওটা হতো না, and which is why our first live show that we did just a couple of weeks, 2 সপ্তাহ হয়নি, 31st January, our first live show, an experimental attempt at storytelling, we called it Blame It on Nehru. We said that we'll do it in Kolkata. I mean there's if you are doing storytelling, মানে এর থেকে ভালো শহর আর কোথাও সেটা অন্তত শুরুটা অন্য কোথাও করা যেতে পারে না। আড্ডা মারাটা তো আমাদের এটা একটা প্রফেশন, আমরা প্রফেশনালি আড্ডা মারি, আমাদের একটু আড্ডা না মারতে পারলে শরীর খারাপ লাগে, it's a part of our existence as makes us who we are. একদম না। তো এই কাঠিয়াওয়ারের কথা বললে আমি একজনকে চিনি, আমি জানি না সে কি এর সাথে কোনো লিঙ্ক আছে কিনা, একবারে কাঠিয়াওয়ারের রাজবাড়ির যে রানী উনি আমার খুবই চেনাশোনা, শি ইজ অ্যান আর্ট কালেক্টর, or ওই বলে না র্যান্ডম স্টোরি আউট অফ নোওয়্যার, বাট শি হ্যাজ a little museum, Kathiawar house bole in Bombay, and her family they also run a bunch of educational things, and she's an art collector who at a restaurant come cafe come মিউজিয়াম কিন্তু বম্বেতে আছে।
তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো তো এসে কি এই Sure. কাঠিয়াওয়াড় It's actually the other side of the. But I mean, definitely we coach নেব for sure. We'll visit the museum. হ্যাঁ But গল্পটা একটু আলাদা actually. It is the other side of Raja Rani. হ্যাঁ He is actually an outlaw. আচ্ছা ডাকাত। That's why Robin হ্যাঁ That's why Robin he Hood. was a না বাট জায়গাটা তো কাঠিয়াওয়াড় আছে Same, একদম same, হ্যাঁ same. সেম আমি কাঠিয়াওয়াড়। বলছি যে ওটা কাঠিয়াওয়াড় actually খুব বড় এরিয়া, মানে সৌরাষ্ট্র এখন যেটা হ্যাঁ, বেসিক্যালি, তো ওই এরিয়ার একটা বড় এরিয়া, জুনাগড় হ্যান ওইগুলো সব পার্ট অফ দ্যাট। বাট হ্যাঁ, Same Kathiawar, definitely. and these are the nawabs or the kings. They actually started kind of bring these people from different areas, and there are a lot of political and motivation and stuff happened. আমি অত গল্পে যাচ্ছি না, but these are the people. This guy itself, his name is Kadu Makrani, by the way. It is spoiler. So he came from Baloch. আচ্ছা And এখানে আসার পর they started become like যেটা আমাদের যেটা ফেয়ারি টেলের যে ব্যান্ডেড রাইট মানে গরিবের বন্ধু বড় লোকের দুশ্মন টাইপের একটা ব্যাপার শুরু হয়। তো দে আর এগেনস্ট দ্য নবাবস অ্যান্ড দ্য রাজা রানী, অ্যান্ড they are also against the Britishers as well. because So, our royalties were mostly aligned with the British. ব্রিটিশ অফ কোর্স but Kathiawar actually মানে happened রয়্যালটি in- হিসেবে থাকবেই yeah, বা কি করে correct. And actually Kathiawar happened two way. A few of them are sliding towards British, and few of them kind of they tried to fuel these people as well. So it's a very আমাদের কোনো linear নয়, right? It's a very blended history all across. তো দিস গাই হি ইজ লাইক এ ফকলোর রাইট দেয়ার। আর গল্পটা আমি শুনেও ছিলাম খুব অদ্ভুতভাবে। আমরা যখন হিমাচলে গেছিলাম, এটা আবার মেক্সিকোতে হিমাচল, ব্যাক টু এখানে। তো ওখানে একটা ধাবাতে খাচ্ছি অ্যান্ড অল, ছোট্ট টিভি যা হয় একটা চলছে। আমি কোনো সিরিয়ালটা দেখি না, বাট ইটস নেম ইজ ভেরি ফেমাস। ইটস নাম তারক মেহতা কা উল্টা চশমা। আই থিঙ্ক এভরিবডি প্রবলি হার্ড দ্য নেম। তো ওখানে একটা বাচ্চা ছেলে আছে, ওনার হচ্ছে টাপু, অ্যান্ড অল হি ইজ ভেরি আই থিঙ্ক মিসচিভিয়াস অ্যান্ড দুষ্টু ছেলে বেসিক্যালি। আমরা বলি তো একটা সিন ছিল তখন, তো ওখানে বলছে যে বলছে আই থিঙ্ক জেঠালাল ওয়াজ হিজ ফাদার, সরি ইফ আই ফরগেট দ্য নেমস, দয়া ভাবি অর দয়া বেন হিজ ওয়াইফ, অ্যান্ড ইজ লাইক আচ্ছা মানে তুমি ওকে বড় করার সময় কি পড়েছিলে যে এত দুষ্টু হয়েছে? তুমি কি কাদু মাকরানির স্টোরি পড়ছিলে, ডাকাতির স্টোরি, একজন ডাকাত হয়েছে এখন, সামথিং লাইক দ্যাট লাইক দোষী ছেলে বেসিক্যালি। তো সেইখান থেকে উই নো দ্য স্টোরি বিকজ there's a one guy who was sitting beside us in the dhaba. He is probably from that area, and he said আরে এখন এরা সবাই একে ডাকাত বলছে, he is not that, he is actually like our hero, and তখন and he's a very বয়স্ক মানুষ এখন, and উনি তখন আমাদের বললেন, পুরনো একটা ফোন বার করে ভিডিও দেখালেন যে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ সংস অ্যাবাউট দিস গাই। আই থিঙ্ক দায়রা দায়রা কাদু সামথিং সং, আই মিন ভুলে গেছি এখন, Ballad যেরকম হয় ব্যালেড বেসিক্যালি, ইয়েস। rural countryside. And then we figure out this guy is a very big name there. There's a no documented story about him written anywhere particularly, but he's probably the very few revolution, I don't know if anything other than some big names happened, যার নামে ইন্ডিয়া পাকিস্তান দুটো জায়গাতে দুটো মুভি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ইন্ডিয়া মুভিটার নাম ইন্ডিয়া মুভিটার নাম বোধহয় সামথিং অ্যাবাউট কাদু মাকরানি, ফরগট। একটা গুজরাটি আছে আর একটা বোধহয় হিন্দিতে আছে। আচ্ছা পাকিস্তানের নাম হচ্ছে যা গোটে ইনসান, and 50-60s এ বানানো মুভি, and because he was like hero in both sides of the border, তখন তো বর্ডার ছিল না of course, and then he died in Lahore eventually, and but he was a resistance against the British as well. তো সেইখান থেকে বইটার বেসিক্যালি নাম, অ্যান্ড অ্যাজ টিসি ওয়াজ মেনশনিং আমাদের বইয়ের নাম অন্য ভাবা ছিল, বাট কুডোস শাউট আউট টু আওয়ার পাবলিশার হারপার কলিন্স ইন্ডিয়া, তো দে আর দ্য পাবলিশার অফ আওয়ার বুক। সো রিধিমা ইজ আওয়ার editor, if I don't know if she is going to listen to this, but she said okay, this is a very interesting name, why not you use this name and use as a 50 stories, and then তারপর this is 50টা গল্প আছে এর মধ্যে total 50 chapters we আমার have, জন্য এনেছো একটা কপি we'll do it, but this is for somebody else, but we'll try to No, we'll get one for Yes. you. প্লিজ It's ডু just, আই লাভ স্টোরিজ আমার তো তো মনে হয় যে একটা এই যে দিস হোল হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট উই আর সো ব্লেসড টু বি পার্ট অফ রাইট, এই পুরো ব্যাপারটা কি নিরস হতো তো বলো তো যদি না গল্প থাকতো। কি গল্প, আমি যে ছোটবেলার থেকে আমার ঠাকুমার কাছে, আমার ঠাকুমা খুব রিসেন্টলি চলে গেলেন জাস্ট কয়েক সপ্তাহ আগেই, অ্যান্ড হার স্টোরিজ, হার পোয়েমস, হার মেমোরি লিভস অন থ্রু দ্যাট। Stories, আমার হ্যাঁ, এবং এই আমার তো এটাও মনে আছে যে আমার দাদু চলে গেছিলেন 4 বছর আগে। দাদু চলে যাওয়ার পর থেকেই ঠাকুমার একমাত্র মানে ওনার বাঁচারই কোনো ইচ্ছে ছিল না, এই শুধু বলে বলে যে না দাদুর গল্পগুলো মিস করছি, yes, দাদুর গল্প, আমাকে গল্প বলার কেউ নেই, আমি কাকে আমার গল্প বলবে, কে আমার এই যে ব্যাপারটা যে দ্য লিভড মেমোরি বিং পাসড অন থ্রু জেনারেশনস বিকজ অফ স্টোরিজ, স্টোরি টেলিং। আমার খুব মনে আছে আমার ছোটোবেলায় দাদু আমাদেরকে ইয়ে খাওয়াতো, এটাকে বলে হচ্ছে পানি ফল,
পানি ফল ওয়াটার চেস্টনাট পানি ফল উনি কাটতেন, একটা প্রচুর পুরনো একটা ছুরি ছিল, নিজেই বসে ধুয়ে বসতেন, সব আমাদের ভাই বোনদেরকে একসাথে করে নিয়ে পানি ফল কাটতে কাটতে পানি ফল একটা করে খাওয়াতেন, একটা করে গল্প বলতেন আমাদের। অ্যান্ড দিস ইজ আ মেমোরি দ্যাট প্রিডেটস এভরিথিং এলস ইন মাই লাইফ। আমার লাস্ট 25 বছর পূর্ণ, আমার মানে এখন আমার বয়স 35 অলমোস্ট। দিস ওয়াজ when I was maybe 3-4 years old, up to maybe I was 10 years old. আমি হুগলিতে যেতাম বাড়িতে, আমি গল্প শুনতাম আর পানি ফল খেতাম। দিস ইজ আ কোর মেমোরি ইন And you মাই, still remember that. I remember everything I'm about sure it. you'll remember it 10-20 years down the line also. I am sure I mean I can still smell the pani phal, কিরকম গন্ধ ছিল। I can feel the brushing of the air going behind my head. I can feel my dadu's soft hands on my skin while telling the story. Dadu bhai bolto amake, and he would tell me these stories about like partition, about him, you know, being in Bangladesh, then him marrying my Thakuma, then, you know, setting up his house in Hugli, and then the fact that all of the kids in the villages were very scared of him. So some stories কি একটা বদমাইশ পড়াশোনা করতে, দাদু পড়াতো বাচ্চাদেরকে, ওই সব গ্রামের বাচ্চাদেরকে, এবং তাদের মধ্যে একজন কেউ পড়াশোনা করেন বলে দাদু তাকে তার পিছনে কোনো বেতের ইয়ে নিয়ে ছুটেছিল, সে ভয়ে একটা গাছের ওপর উঠে গেছিলো, গাছের ওপর থেকে হিসি করে ফেলেছিল ভয়ে, কারণ কি সে দাদুকে এত ভয় পেত। অ্যান্ড দিস স্টোরি ইজ কোরাবোরেটেড বাই মাল্টিপল পিপল ইন দ্য ফ্যামিলি। সবাই বলতো, কারণ আমি যখন দাদুকে দেখেছি, দাদু ওয়াজ ভেরি ডোসাইল, মি কোয়াইট, হোয়াটএভার ওয়াজ দ্য এন্ড অফ হিজ লাইফ, রাইট, or later parts of his life. But দাদু নাকি জাঁদরেল ছিল, দিনের 100টা ডন মারতো মেরে, পড়াশোনাটা খুব খুব সিরিয়াসলি নিত। বাবা মার বাবা কাকাদের মধ্যে একটা পড়াশোনার একটা প্রচণ্ড একটা ভালোবাসা, শুরুতে শাসন দিয়ে এবার শেষে ভালোবাসার দিকে, তারপরে যে আমাদের পরিবার পুরোপুরি এডুকেশনের দিকে চলে গেল, লার্জ পার্ট অফ ইট ক্যান বি ট্রেসড ব্যাক বিকজ অফ মাই দাদুজ ইনিশিয়াল ইনপুটস ইন টু দেয়ার লাইফ, যে না তুমি বাকি সব যা করবে করো, পড়াশোনাটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। গ্রেটেস্ট লিভার ফর সোশ্যাল চেঞ্জ হ্যাপেন্স থ্রু এডুকেশন। এই ছোট্ট একটা এই জিনিসের মধ্যে দিয়ে আমরা যে একটা গল্প বলার মধ্যে দিয়ে কত কিছু জানা যায়। আমার পরিবারের পুরো হিস্ট্রিটা কিন্তু একটাই ছোট্ট গল্পের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল। ওয়াই মাই ফাদার, মাই আঙ্কেলস আর দ্য ওয়ে দ্যাট দে আর, why did they create the largest educational group in this part of the world? হ্যাঁ, এই পুরো ব্যাপারটা শুধু দাদু যদি না থাকতো হতো না। আর in this makes me so happy to share. আজকে আমি তুমি দেখলে you should be happy, you should be proud. And now you in know fact, that, একটা right? কথা আছে না ইংরেজি, the fall does not fall far from the tree. the apple does not fall far from the tree. Yeah. The fruit or whatever, it does not fall. So I think your case is a perfect example. ফলটা তো পড়েনি বেশি দূরে, আছেই পড়েছে এবং আরো বড় হয়েছে। আর তুমি যেটা বললে, I think that's a very core principle of Paperclip as well, right? I think we don't remember numbers or names but dates. We don't remember even name the name sometime, but we'll remember how the person will make you feel. You know, the তুমি যেটা বললে, the গন্ধ, the touches, right? Those things we remember, and that only can be remembered by stories, right? And coming back to the older things, right, you know, যে তুমি দাদু বললে, ইনফ্যাক্ট আমি ছোট করে বলছি, অ্যাকচুয়ালি আমার দাদু বেসিক্যালি ওয়াজ আ ফ্রিডম ফাইটার অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড উই হ্যাভ a very small passing reference about him in this book as well. The story is that he was he was part of the armed resistance as well, and উনি বহুদিন আর কি লুকিয়েছিলেন, in exiles and stuff, and after we got independence, and উনি প্রচুর সমাজসেবা করেছেন, he has an orphanage as well, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, but he also actually became like a fashion photographer after that. Fashion photographer? Yes. So, in which I era never know. was this? To Kolkata, Radha Studio. He was there. আমরা পরে আমি অ্যালবামে দেখি ছবিস of the, photos of the actresses and all, right? And তখনকার body builders photos and all. I think he's probably the only freedom fighter I know, at least, who actually became like turned into a glamour photographer. Random story. It's a random story, right? But I think that perfectly sums up. Fashion photography. Yes. আমাদের সিনেমাতে খুব ইন্টারেস্টিং এটা একটা ট্রোপ ছিল না, যে there is an old patriarch যাকে আজকের দিনে হয়তো খুব ডোসাইল এন্ড, বাট তার হয়তো একটা ভেরি কালারফুল পাস্ট, রিটায়ার্ড জাঁদরেল। So I think it's all these quirky stories, kind of, make us all, right? And we're just trying to, say that. At a খুব simple কথা, right? Stories কেন কি important? And I think there's a
like demonstration called, I think forgot the name, hydrosimil, illusion they call it. তো কিছুই না, ওখানে কিছু জিওমেট্রিক্যাল শেপস আর অ্যারাউন্ড ইট, as অ্যানিমেশন, স্মল অ্যানিমেশন, একটা স্কোয়ার, একটা ট্রায়াঙ্গেল, একটা বক্স, they're just moving around. 1934 or 44 এ করা একটা এক্সপেরিমেন্ট, they shows it people, and people started making story out of that geometrical figures and stuff. One of them is a bully, one of them is a docile figure, one of them is trying to help, one of them is trying to mediate, and like that they put my human character between all of them, and কি হচ্ছে tension তৈরি হচ্ছে in that 1 minute clip. তো আমাদের mind always try to find stories everywhere else, right? And I think that's a very strong power that we have, and we're just trying to unlock that. আজকে যেটা বলা হচ্ছে, all this fake news, WhatsApp and stuff, we really cannot counter that unless we make people go back to education, right? The curiosity. We often call this is also a book of curiosity discovery. I think that's our mantra as well. Education, unless you do that properly by your heart, I think this misinformations and everything else will be always kind of dominate the news cycles. Only when we kind of go back to our books roots and start learning with the curious mind, I think that's where we're gonna see the direction's gonna change and reverse towards something more meaningful. কারণ দেখো মিসইনফরমেশন তো থাকবেই, এটা তো সবসময় ছিল। এখন আবার ইনফ্লাক্স অফ মিসইনফরমেশন ইজ ভেরি মোর, সেটা টেকনোলজি, সোশ্যাল মিডিয়া, কিন্তু দেখো সেই 90 দশকে গণেশ দুধ খাচ্ছে এইসবও তো হয়েছে, আমরা তো হতে দেখেছি, কুরকুরে কি আগুন দিলে ফেটে যায়, এগুলো তো প্রি সোশ্যাল মিডিয়া, কিন্তু তাও তো সারা দেশে ছড়িয়েছে। তো মিসইনফরমেশন সবসময় থাকে, ওয়ার্ড অফ মাউথ। And I think the first fake news can be traced back to the age of the Ramesses II in Egypt. So it's that long, people in power they always try to do that, right? And এমনিতে the people in power also had a proclivity towards not sharing news. এখন we have too much information. এক সময় ছিল scarcity of information, so the information was only reserved for a few of very rich and powerful people, and তাদের নিজস্ব প্রাইভেট লাইব্রেরিতে, পাবলিক লাইব্রেরি গল্পটা তো অনেক পরে এসছে, তারপর গোথেনবার্গ প্রেস হওয়ার পরে লোকজন হিস্টোরিক্যালি যদি দেখো, ইটস a royal library which house volumes, right? Which would house all the information. Europe দেখলে rich counts and viscounts and lords, তাদের কাছেই থাকতো, সাধারণ মানুষের কোনো অ্যাক্সেস ছিল না। এখন উল্টোটা হয়েছে, এখন টু মাচ ইনফরমেশন, যে তুমি এবারে ইটস লাইক ফাইন্ডিং আ নিডল ইন আ হেস্ট্যাক, তার মধ্যে কোনটা সত্য সেটাকে eventually it's like it's becoming like a matrix, you don't know what is truth and you cannot solve the problem at a scale. There are people AI models, the ones that have come up with, it's insanely good, you can't, there's no way to understand কি করবে তুমি। একটা ভিডিও এর মধ্যে গতকালই দেখলাম একটা চাইনিজ নতুন মডেল বেরিয়েছে, সেটার দেখে it's virtually indistinguishable, এখন আর বোঝাই যাচ্ছে না। আর এখন I think it has evolved to that state, it's become self evolving in a way, na it's learning and sort of refining that. and it's only going to get worse. কি হবে এরপরে? So the only thing that can truly separate a person who will get duped by this and a person who will not is the person who has the time and at least takes the effort of going and fact checking. আর না হলে কিরম করে বুঝবে তুমি? অসম্ভব বোঝা। we're going to get through in fact a friend of mine, two friends of mine in Portugal, they had built this platform AI misinformation থেকে বেরোনোর জন্য, newsroom বলে। It's a very popular tool that was available as an extension for websites, for search engines also, and I think they have something for LLMs as well. যে তুমি search engine result এর মধ্যে এটা what are the chances of it that it's left leaning, right leaning, politically কোন জায়গাটাতে placed, so it runs a whole bunch of tests before giving you the on what is the chance that it's actually fake news, so it gets flagged automatically. So তোমার search engine এটারও optimization, but based on what is closer to the absolute truth and what is not. Do you think if we have to come back to the point of, let's say, absolute truth, তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস করো যে going forward the idea of absolute truth itself is becoming very blurred? I think it's very difficult to এখন বলে না always, how do you define absolute truth? তুমি যেটা বা আমি যেটা জেনে আসছি সেটাও তো কোথাও না কোথাও ডকুমেন্টেড হয়েছে, সবই তো সাবজেক্ট। এবার যখনই শুধু সাবজেক্টিভ না, ইটস অলওয়েজ মোটিভেটেড, রাইট? আমরা একটা ছোটবেলায় একটা কথা শুনতাম যে হিস্ট্রি ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য ভিক্টর,
এখন সেটা হয়তো তার মর্মটা আরও বুঝতে শিখেছি, যে উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু। আমি তুমি কেউ কোনটা ডকুমেন্ট করব? নিজের পজিটিভসগুলোই ডকুমেন্ট করতে চাইবো, নিজের inadequacies-গুলোকে তো না। সো therefore I don't think there was ever any absolute truth, but I think what is very important is that there is a space for a contrarian voice. সমস্যাটা সেখানে হয় when someone is telling you যে এটাই ট্রুথ, তোমাকে এটাই মানতে হবে। I think that's where we at least feel the root cause lies. Let there be multiple truths. Let there be dissent, the whole point. I mean, let there be a space for a counter story. এই অমুকেই এটা করেছিল, হ্যাঁ, এই যুদ্ধটা জিতিয়েছিল, ওই অমুকটা স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল, এটা কিন্তু এটা বিশ্বাস করা itself is a fallacy. We all know this at our hearts, যে কোনো জিনিস হয় না, রাইট? কিন্তু yet তুমি মানে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমাদের প্রিয় টপিক ফুটবল থেকে দিচ্ছি, ছোটোর থেকে জেনে এসেছি। আর্জেন্টিনা যখন 86 সালে বিশ্বকাপ জিতে আমার 5 বছর বয়স। I worship Maradona like a god even today. Maradona যেদিন মারা যায় আমি সেই রাতে খাইনি, কান্নাকাটি করেছি, দ্যাট লেভেল। ছোটো থেকে শুনে এসেছি, এবং তখন খুব ছোটো টু অ্যাকচুয়ালি ইমবাইব হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ম্যাচ, আদার দ্যান জাস্ট রিজয়েসিং যে মারাদোনা তো একাই জিতিয়ে দিয়েছিল। Yet if you read Maradona's autobiography, again and again he says that nothing can be farther from the truth. We won as a group. No one can ever win a team sport as an individual. I may have made the maximum contribution, but I could not have done it without my teammates, without my coaches, without physio, without this, that. So এবারে কিন্তু দেখো তুমি যেখানে করতে যাবে একাই তোমার, কারণ হিরো ওয়ার্শিপের একটা ব্যাপার আছে ওখানে, যে আমরা যে একাই। এবার এখন এসে যেটা হয়েছে, ন্যারেটিভটাকে ফিট করার জন্য দেয়ার আর থিংস, একটা 4 বছর আগের বিশ্বকাপের একটা ছবিকে নানাভাবে একটু করে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল, ক্লোজ আপ, জুম এইসব করে দেখানো হচ্ছে যে এই দেখো মারাদোনা একা আর সামনে 10 জন। যখন কি মজার গল্প হচ্ছে, ওটা একটা ফ্রি কিক যেটা হিউম্যান ওয়ালে লেগে রিবাউন্ড করেছে, তো যে মেরেছে তার কাছেই তো রিবাউন্ড করবে। আর ওই দ্যাট 10 people ইজ বেসিক্যালি দ্য রেমিনেন্টস অফ দ্য ওয়াল, মানে যেই বলটা রিবাউন্ড করেছে তারা একটু। সো এবারে মানে আমি বলছি সেই জন্য আমরা কিন্তু ইন our hearts we know যে এটা হয় না, হতে পারে না, yet we like to believe that. সেই জন্য I don't think there is a one absolute truth, but what is truth should always be backed by research, backed by references, right? So that you know যে কোথার থেকে আসছে। তুমি যেই তোমার বন্ধুদের কথা বলে না, I think that's a fantastic job they are doing. যে fine, I am imbibing the news, but I am imbibing it knowing, মানে as long as it's not fake, but I am knowing political leanings or the motivation behind it. আজকের দিনে যেটা সমস্যা হয়ে গেছে, we are consuming news, we are consuming media, we are consuming entertainment without realizing যে তার পেছনে একটা এজেন্ডা অ্যান্ড মোটিভেশন আছে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার এবং সেই জন্যই কন্ট্রারিয়ান ভয়েসের জায়গাটা বোধহয় হারিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর যে কোনো জিনিসেরই যদি দুটো দিক না থাকে, একটুখানি আমাদের মনুষ্যত্বের তো এটা ইটস এ বিগ লস যে আমরা যদি দুটো সাইড থেকে দেখে একটা নিজেদের একটা ইনফর্ম ডিসিশন নিতেই পারলাম না, তাহলে কি করলাম? তাহলে আমার আর একটা ছাগলের মধ্যে কি তফাৎ? That's what makes us human, right? সাইড নয়, এটা ক্যান বি মানে at least দুটো সাইড তো থাকতেই হবে, থাকতে হবে। এই দিস মানে আননেসেসারি পোলারাইজেশন অফ এভরি ভয়েস, এভরি টপিক, সেইটা তো কোনো। আর এটা করে আরেকটা জিনিস যেটা মানে আই থিঙ্ক ফর দ্য নেক্সট জেনারেশনস ইটস গোনা বি ইভেন হার্ডার, বিকজ দ্যাটস দি অনলি ওয়ার্ল্ড দেভ সিন। আমরা তো তাও ছোটবেলায় ডিবেট করে বড় হয়েছি, আমরা তো জানি যে একটা জিনিসের দু সাইড হয়, আর যারা ভুল বলছে তারাও অনেক সময় জেতে। মানে ভুল মানে এরকম না যে তুমি একটা somebody speaking for the topic, somebody speaking against the topic, but that's a topic at the end of the day, it's subjective views. Point of view জিততেই পারে, যে who is speaking against the topic can also win, this has equal chance of winning. কিন্তু সেইখানে যখনই এক্সট্রিম পোলারাইজেশন ব্যাপারটা হয়, তখন আই গেস ইট গেটস হার্ড ফর পিপল টু ডিফারেন্সিয়েট and have a normal conversation. Correct. Which is happening It's today. a very binary based, right? And nothing is binary in this world. I mean, it's a very blended, মানে সব কিছুই গ্রে, মানে and you why somebody is মানে being মানে এমনভাবে করে যে লাইক 100 ইয়ার্সে কেউ কিছু বলে গেছে, ইউ আর ডিফেন্ডিং দ্যাট উইথ ইউর লাইফ,
ক্যান ইউ ইমাজিন মানে 100 বছর মধ্যে কত কিছু হতে পারে, রাইট? অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো মানে তোমাকে কে accountability. বলেছিল 100 সেটাই। বছর আগে যে হ্যাঁ। বলে গেছিল, সেখান থেকে কেউ মুখে বলেছে, তারপরে কেউ Right. লিখেছে, তার মধ্যে কতগুলো সেও তো লেয়ার। কথাটা একটা কন্টেক্সটে সেটাই বলেছে so না, truth with context is very important, right? কন্টেক্সটটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি কি আমি একটাই লোক দুটো আলাদা কন্টেক্সটে দুরকম কাজ করতেই পারে, তাই না? কথা বলতেই পারে, ঠিক। যে প্লেয়ারটাকে আমি সবসময় দেখি চালিয়ে খেলতে, কিন্তু হয়তো 5টা উইকেট পড়ে গেছে, সেই সেদিন ঠুকে ঠুকে খেলছে, কিন্তু আমি কি তাহলে কনটেক্সটটা ভুলে খেলতে পারে না, শট নেই হাতে, তাহলে তো কিন্তু সেটাই হচ্ছে না, ও এটা কেন করেছিল বা এটাই ঠিক করেছিল। কিন্তু তখন আরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা লোক যেটা করেছিল বা একটা সরকার যেটা করেছিল, আজকের দিনে কি সেম পরিস্থিতি আছে? দেন ওয়াই আর ইউ? And I think the short form যে এখন স্টোরি টেলিং যেটা শুরু হয়েছে এখন, মানে ভিডিও বলো, রিলস বলো, I think that is where they're picking up, just picking up like one line and you're kind of doing 30 seconds 1 minute of rant around that and people will believe that, right? I think absolute truth যেটা তুমি বললে, I think it is very hard to reach and I don't think we can anywhere do that unless we have a time machine to go back, but truth with context is very important. আর কনটেক্সটের জন্য একটু খাটাখাটনি দরকার, মানে that you cannot have in a very lazy way যে আমি আচ্ছা 30 সেকেন্ড পরে আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর আমি সব বুঝে গেলাম। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি লেজি মাইন্ডসেট। এটা ওই সেই ইয়েতে হয়েছিল না, ওই অ্যাভেঞ্জার্স পার্ট 1, না আয়রন ম্যান, প্রথম আয়রন ম্যান ছবিটাতে সেই তোমার হাল্ক বেরিয়ে আসলো সকালবেলা, দিয়ে বললো যে ও ইয়েকে আয়রন ম্যানকে বলছে যে when did you become an expert in nuclear Last night. physics? বলে Last night. Avengers এ, প্রথম Avengers এই When হয়েছিল। did you become an expert in nuclear physics? বলে লাস্ট নাইট। তো Last ওই night. ব্যাপারটা খানিকটা যে সবকিছু ওরকম একটা 30 সেকেন্ডের রিল দেখলে তো হয়ে যায় না। সেটাই, And it of course it panders to the limited mental capacity and limited interest of an individual in spending mental capacity for deep dive into a particular topic. ওর থেকে বেশি সময় নেই, পাচ্ছে না, দিতে চাইছে না। তো And দেখো দিতে চাইবেও না যতক্ষণ না তার কাছে অল্টারনেটিভ আছে। হ্যাঁ, আজকে যদি সব কিছুই 30 সেকেন্ড ক্যাপসুলে থাকে, তাহলে আমি কেন মেহনত করতে যাব না? অ্যান্ড উইচ ইজ ওয়্যার ইট ইজ গোয়িং ইনক্রিজিংলি। যারা লং ফর্ম, ইনফ্যাক্ট আমরা যখন লং ফর্ম একটা লিখি বা করি, বা দ্য ওয়ে উই টেল স্টোরি, দেয়ার ওয়াজ আ লট অফ ডিসকারেজমেন্ট অলসো ফ্রম ওয়েল মিনিং পিপল যে আজকের দিনে কেউ দেখে না। মানে ইভেন ফ্রম আর পডকাস্ট ইটসেলফ, তুমি যদি আমাদের ভিউজ দেখো অন শর্ট ফর্ম, মানে ইনস্টাগ্রামে তুমি লাস্ট মান্থ আমাদের প্রায় কত 8-10 মিলিয়ন ভিউ আমাদের শর্ট ফর্মে, আর আমাদের লং ফর্মে দেখো মানে ঘেতিয়ে কোনোটায় 5,000 10,000, এটা মানে 5,000 10,000 একটা রিলে কোনো ভিউই নয়, সেটাই যে কোনোটা বাজে হয়েছে রিল। ধরো পোষা কুকুর আছে, তাকে একটু তুমি এক্সারসাইজ করাও, ছোট ছোট ভিডিও কাটো, দেখবে তার লক্ষ লক্ষ ভিউ পড়ছে। কিন্তু তুমি বসে একটা মিনিংফুল ডিসকাশন করছো, you would struggle to reach that view, কেননা এটা it's not, so therefore it's no longer about the quality, it's about how the ecosystem is becoming. ক্রিকেটেও দেখেছি টেস্ট 2 T20 সব এখন তো মানে F5 হওয়াটা বাকি আছে, 5-5 T10 তো অলরেডি একটা হচ্ছে, হ্যাঁ। এখন আন্তর্জাতিক স্তরে আসেনি, বাট হচ্ছে। আর এরপরে বোধহয় পাড়ায় আমরা যেরকম খেলতাম ছোটবেলায়, যে 2 ওভার 2 উইকেট, ডাবল উইকেট, ওরমই হয়ে যাবে এরপরে। যাই হোক, আমার মনে হয় আজকে আমরা এই অবধি রাখি। আমরা একটা সুন্দর একটা হোলসাম এন্ড ভেরি ক্লাসিক্যাল ক্যালকাটা আড্ডা হলো, তাই বললাম আড্ডা হলো। ক্রিকেট থেকে, ফুটবল থেকে, পলিটিক্স থেকে, র্যামসেস দ্য সেকেন্ড, সেখান থেকে স্টোরি টেলিং, ফেক নিউজ, মিসইনফরমেশন, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি, কিচ্ছু বাকি রাখিনি আমরা। মোটামুটি 1 ঘন্টায় পৃথিবী ঘুরে চলে এসেছি। মারাদোনার দর্শন থেকে মেসির প্রণাম সবকিছু করে নিয়ে কি প্রুভ হলো কি না জানি না, বাট কথা তো চলতেই থাকবে। একটাই জিনিস প্রুভ হলো যে there is definitely a lot of space for conversation, for debate, for dissent, for contrarian voices, for a contrarian view, for a contrarian view, and there is definitely space for more organizations like Paperclip who have decided to champion the cause of bringing that contrarian view through fun and interesting stories. This episode is not sponsored by Paperclip at all. এবং আজকে just luckily it's the day that their book comes out, but আমরা Make Calcutta Relevant এখানে all of our content is absolutely organic and not sponsored. জানি না কেন বলছি এটা, আমার মনে হলো বলে দেওয়া উচিত, কারণ লোকে বলতে পারে কারণ তুমি অর্গানাইজেশন নিয়ে এতক্ষণ কেন বললে। আবার তোমার কমেন্ট করতে পারে পেপারক্লিপ পয়সা প্রমোট করার জন্য, কন্ট্রারিয়ান ভিউ বলছো তোমরা ঢপের কথাই, দেখো এখানে পেপারক্লিপের থেকে পয়সা
নিয়ে We can't না ভাই, afford, guys. দয়া করিয়া হ্যাঁ আমাদের কাছে অত পয়সাই নেই দেওয়ার মতো। এটা উনার প্যাশন প্রজেক্ট, আর উনি লেখক, উনি অনেক দিন ধরে ফুল টাইম করেন, আর সবাই প্যাশন প্রজেক্ট। এমসিআরটাও আমাদের প্যাশন প্রজেক্ট। আমরা কোনো পলিটিক্যালিও মোটিভেটেড নই, আমাদের কোনো অর্গানাইজেশনালিও মোটিভেটেড নই। তো আমরা শুধু গল্প বলতে আমাদের ভালো লাগে, আমরা কলকাতাবাসী, এবং এই জন্যই আমরা একটুখানি হলেও গল্প বলতে এসেছি। অ্যান্ড আই হোপফুলি কিপ watching the podcast, do subscribe to Paperclip. I actually have checked out your Instagram page. It has really interesting content on it, so I will probably try and follow that more, and Sure. hopefully a lot more people will get to know more about Paperclip as well through Paperclip, an organization that was born out of Calcutta. Yeah, we call it Made in Bengal pretty much. Made in Made in Calcutta as well. Made in right? Calcutta, আমরা- Made in আমরা যারা Bengal. টিমে এই মুহূর্তে আছি, we are all from বাংলা, কলকাতা লোকে না হলে এরকম একটা অর্গানাইজেশন তৈরি এবার এটা মাঝে মাঝে করতে হয়, ভেরি ও সবাই বাঙালি, আচ্ছা উই আর প্রাউডলি প্রাউডলি বাঙালি, কারণ এইরকম একটা অর্গানাইজেশন হলে তৈরি হতো না। গল্প বলতে গেলে তো বোধহয় ওটা একটু দরকার, মানে আমি জানি না, মানে ইন্সপায়ার্ড বাই দি অরিজিনাল সিধু জাটা, ঠিক আছে, তুমি ওইখান থেকেই শুরু একদম। এনিওয়ে, নমস্কার সবাইকে, ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, দেখতে থাকুন মেক ক্যালকাটা রেলেভেন্ট ইন দ্য পডকাস্ট। দিস ইজ মেঘদূত সাইনিং অফ ফর টুডে। সি ইউ অন দ্য নেক্সট এপিসোড। ধন্যবাদ। Make Calcutta relevant again. You already know. Relevant again.